Hello my friends and welcome back. Thank you very much for being with me again today. In this video I will play two little clips, together about 5 minutes. So it's about 3 minutes and 2 minutes, where Vladimir Putin is going to call out the free media in Russia. These are old videos. There was a time when Putin started little by little to smack them around and have them leave. Who's they? Well, you figured it out. The first clip that I will play here has to do with a Ziny Stein, obviously. And Putin, in a dinner setting, is going to call him out for basically, you work for outside interest. You're a traitor. And you're going to see the weasel over there. That's the reason why they don't like Putin and they want him out, using the Europeans. Okay, just so you understand what's going on here. So Putin is going to talk about the Western, the American so-called anti-rocket, anti-missile shield, when they wanted to place two or their air defense systems in Poland and Romania, supposedly aimed at Iran attack on Europe. And Putin explains it's baboonish. It's baboonish to even think that's not against us. And he said, you, Mr. blah, 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 you portrayed as being we are the ones who are just yapping around. We are on the wrong. Where actually they are on the wrong. Where in the hell you got your information from? And the other one is a former employee of a Soviet Russian media who was associated with the CIA, if I remember correctly, and Putin is going to call him out. I would like you to look at both people that Putin is talking to, the Jewish guy and then the other guy. Look at their facial expressions, watery eyes, blinking a lot, couldn't make, you're going to see it, all those signs. So let's start with the first video here, first clip. And I'm going to go to this one right here. All right, I'm going to move in here so you can see me. And let's go. Включил перед сном или утром проснулся, там канал, попал на вашу радиостанцию. Я не знаю, я даже не знаю этих людей. Я смотрел, думаю, что такое, что за чушь они несут. Я даже не знал, что это ваша радиостанция. Честное слово. Тоже плохо. Ну, можете плохо, может хорошо. Я сейчас я вам честно говорю, вот свои впечатления. Я слушаю. Да. Я слушаю. Значит, обсуждалась система противоракетной обороны. Слушайте, ну такую бредятину, я просто не знаю, откуда они это берут. Для нас не важно, говорят, на каком расстоянии от российских границ будут находиться эти противоракеты. Как же не важно? Как же не важно? Если они ближе будут находиться, они перекрывают районы базирования наших ракет наземного базирования. Сбивать, если подальше расположены, не перекрывают и не будут сбивать. Как это не важно? Это принципиальный вопрос. Еще как важно. Другой тезис. Вот американцы предлагают нам вести работу совместную в этом направлении. А России, видите ли, не нужно отказываться. Так это мы предлагаем. Они отказываются. Они не только нас не допускают, они даже своих ближайших союзников по НАТО, европейцев, не допускают. Значит, базирование радаров есть, базирование ракет договариваются, а к управлению системой никого не допускают. Это такая элементарная вещь. Вы послушайте, я вот лежал в кровати перед сном или проснувшись, уже не помню, и думал, это ведь не информация, то, что вот они дают. Это обслуживание внешнеполитических интересов одного государства в отношении другого, в отношении России. Я вам говорю просто как эксперт, который занимается этим много лет. Это есть абсолютно элементарные вещи. Их нельзя не знать. Я не верю, что они этого не знают. И они делают это за счет российского налогоплательщика. Для меня уму непостижимо, как это возможно.
В Штатах это было бы нереально абсолютно. Не допустили бы вообще. Я помню, как освещали на канале Fox, по-моему, события в Южной Осетии, когда, значит, когда там две женщины, девочка молодая, ее тетя, рассказывали о том, как происходили эти события. Когда поняли, что они имеют дело с людьми, которые поддерживают действия России, ну, вы видели, что началось? Начали хмыкать, хлюпать, кашлять. Только что, извините, мы за столом сейчас что-то там не натворили еще. Более того, сказали. Более того, не натворили. Да, вы понимаете? И чтобы вот так вот обслуживали интересы России в отношении США на каком-то канале, который принадлежит государственной компании, я просто не представляю. Это невозможно. А вы говорите, свобода слова. А где же тогда она, если не здесь? Ну, вообще это неприлично. Мне так кажется. Да. Пожалуйста. Let's go. Get him. А, кстати, вы за кого будете голосовать на выборах? Я с 96-го года не хожу на выборы, Владимир Владимирович, а я вам объясню почему. Потому что... вы на меня обиделись, я чувствую. Ну, я вижу обиделся, да, я обиделся. Это потом. А зря. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до вечера. А вы обиделись. Я два слова только сказал, вы уже обиделись. Я не обидел. Ну, прекратите. А я не шучу. All right, so that was the first clip. So what did he say? It's so elementary. It's so basic. What's going on with the missiles? Closer to us, faster you can hit us and you annihilate us. And you say these things, I'm like, are you crazy? Who are you working for? And he said, you wouldn't find this in the free world in the United States of America. And he gives that example with the Georgian woman and the kid. I played it in a video maybe a week ago or so. Go and check it out when he's talking about the chronology of events of the Western media and how they shushed, and he tells them how things were in, I think it was 2008. It was 2008 in Georgian war, you know. So again, you see the clip over there, how come these guys, I think it was CNN, I don't think it was Fox News. We're going to check it out. They stopped, the wrong person, we don't have time anymore, bye-bye. They got the wrong people. Why? Because the people were saying the Georgians started. No, you can't say that. So he's right. And they talk about the free media and the Russians don't have free media. Use this clip as an example. You can say, well, it's basically, no, that guy, I can't remember his name. I don't even look over that guy with his, did you see what kind of shirt he's got? What kind of blouse, what kind of sweater he's got? And everybody else is with, that's disrespectful. But hey, he's a liberal. For real. So those are the people that Putin kicked out one by one. Why? He said, come over here. Let me see how you made your money, you oligarchs. And they went to London. Check them out. 40% of the Russian oligarchs were like that guy in a red sweater. So now we have Mikhail Mikhailovich. He says, you've been the director of what is one of the Russia's largest nation TV channels. I'm going to show you how Putin got his homework done and he's going to attack this guy. He's going to say, you basically are on CIA's payroll. We know it. You know it. Take it easy. All right, let's go over the other one. And here it is. Уважаемый Владимир Михайлович. Да. Да, вот вы сейчас руководите одним из крупнейших средств массовой информации, общенациональным телевизионным каналом НТВ. В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех. Вот. Черный эпизод его биографии. Ну вот, неважно. Черный, белый. Это не я сказал, это не The other guy knows. Во всяком случае, вы там работали. А когда я работал в органах КГБ СССР, радио «Свобода» рассматривалось нами как подразделение ЦРУ США. Пропагандистская правда. И это и имело под собой определенные основания. Мало того, что она финансировалась по каналам ЦРУ, но фактически занимала даже агентурной работой на территории бывшего СССР. Сейчас ситуация изменилась. Но радио «Свобода» – это средство массовой информации, которое так или иначе выражает мнение иностранного, в данном случае американского государства. Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете, и когда начали возглавлять? Достаточно давно уже. Общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? So, did you hear that? So, Putin knows who's who, what's what. He worked for KGB. He had access to everything he wanted as a KGB director at one point, short period of time. And then he was in Leningrad, and then he was Prime Minister of Russian Federation, then he was the president. So he had access to everything. He knows everything. Like
what's his name? Mikhail Gorbachev said in that video that I played, goes very well. Go and watch it. He talks about the Cold War, who lost and why Soviet Union disintegrated, treachery. That's what he says. And Gorbachev said Putin knows everything. I don't know if he was kidding or not, but Putin knows everything. So he knows who was what. In this case, he knows all these guys. He's briefed by intelligent people, and he has the boss to be straight, as Bill Clinton said, brutally direct. So you are an arm of CIA. We know that. Keep it low. Okay, we know who you are. Keep going. So again, if you want to make a distinction between what's going on over here, these guys are a little bit more, this is what bothers me. These guys have bigger skeletons, I think, more than anybody else. Why? Because they have the potential. And I would give you an example. Why? They have the potential. And therefore they committed more things. But they're way ahead of everybody. In propaganda, they are way ahead of everybody else. The other ones are catching up. The communists were rudimentary. They were, primitive. They were knuckle draggers. That's what they were. But they're catching up now. These guys who changed heads, now they borrowed these guys' way of doing propaganda and do it better. You know why? Because that's the stock of people who is using their brains for propaganda. Here, they've been replaced by others, so we're losing. Or at least these guys are catching up. So he knows who was what. Remember, this is the media in Russia. And he talks about the media in the US. And he's right. He's 100% right. Well, thank you very much for being with me again today. I hope these two clips will help you not only see how Putin speaks with these guys, call them out, but also based on facts and logic, something that belongs to us, people with and Stay strong, stay smart, look for the truth, and be just.